И всем здорово, мои дорогие геймеры, меня по-прежнему зовут Евгений, вы на YouTube-канале Курмаев Play Life, и мы с вами продолжаем проходить Final Fantasy XVI, естественно, на PlayStation 5. Постепенно приближаемся к финалу, это уже 18-я серия наших стримов по Final Fantasy XVI под названием «Никому ненужный стрим». Ну, потому что практически никто на Final Fantasy XVI не приходит, и интереса не вызывает, видимо, у вас, у зрителей, к сожалению, к огромному, к моему. Ну и, видимо, я-то не особо интересен. Ну ладно. В общем, ребятки, тем, кто смотрит или тем, кто посмотрит запись данного стрима, обязательно поддержите данный стрим лайками, пишите комментарии, не забывайте подписываться на данный канал, если вы вдруг по какой-то причине еще не подписаны, прожимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о всех новых стримах и трансляциях. Также, ребятушки, обязательно подписывайтесь на мой основной канал, на котором я делаю различные видеоигровые видосики, такие как обзоры, блоги, топы, мнения, распаковки и много-много всего интересного на видеоигровую тематику. Ссылочка на основной канал в описании под данным стримом есть. Огромная просьба к тем, кто на основной канал еще не подписан, пожалуйста, прямо сейчас перейдите и подпишитесь, этим самым вы безумно сильно меня поддержите. Вступайте в мой паблик ВКонтакте, подписывайтесь на наш канал в Дискорде, где мы общаемся и играем все вместе. Подписывайтесь на мой канал в Телеграме, там я публикую различные интересные видеоигровые новости, которые вы больше нигде не увидите, анонсы стримов, различные голосования, опросы, видосики из моей реальной жизни, подборку музыки, советы по фильмам, мультфильмам. В общем, море интересного контента в моем Телеграм-канале, обязательно подписывайтесь, ссылка в описании. Ну и, ребятки, если захотите поддержать канал или меня лично финансово донатами, то ссылка на банковскую карту и на Donation Alerts в описании под данным стримом также есть. Я вам, само собой, за любую поддержку скажу громаднейшее спасибо и от всей души буду безумно и безумно признателен. Ну и напоминаю тебе, мой дорогой зритель, что ты можешь заказать стрим. Если тебе в моем исполнении на данном канале захочется увидеть какую-то конкретную игру, ты можешь задонатить 500 рублей, написать название игры, и если эту игру возможно купить, скачать или еще каким-то образом достать, она непременно тут появится. Решать, как говорится, только вам. Ну а мы продолжаем. Так, Женек, привет, всем хорошего стрима и настроения. Здорово, Серег, спасибо, братан, что ты приходишь. Что хоть ты приходишь, за это тебе реально большой респект и огромное спасибо, очень приятно. Спасибо, что ты здесь. Не забудь прожать лайкусик под стримом, братан. Так, хорошо, мы постепенно все идем дальше и дальше, что безумно радует. Так, окей. Ой, это кайфушки. Это прям по кайфу, реально. Серега мой главный помощник, кстати, по Final Fantasy 16. Мой практически... как же тебя назвать-то правильно, Серег? Гуру Final Fantasy, братан. Ну, как-то так. В любом случае, спасибо, что ты всегда со мной. Что ты... Ой, новый уровень чего? А, прям так? Окей. Я не против. Хорошо, пусть будет так. Так, здесь я всех завалил таким образом. Окей, тоже хорошо. Прям замечательно. Давай все это соберем сейчас. Идем дальше, я так понимаю. Постепенно мы все ближе и ближе, ребят. Подожди. А, я отсюда... Подожди. Я отсюда же пришел, правильно, да? А, да. Значит, мне туда, скорее всего. В общем, да, постепенно мы приближаемся к финалу. Я думаю, в ближайшие дни мы уже закончим прохождение Final Fantasy. Может быть, уже даже завтра. Потому что, я так чувствую, дополнения для Resident Evil 4 ремейк у меня не будет. Потому что Саня меня почему-то игнорит. Я не знаю почему. Хотя я ему уже предложил даже бабки скинуть. Но... на это дополнение. Но что-то как-то, видимо, не срастает у нас. Поэтому, ну, как-то... Пока вот так. Посмотрим. Может быть, он все-таки ответит. Подожди, а я же вообще мимо машу. Что за прикол? Да ладно, идите. Сюда, давай. Все, кто хочет.
Так. Этих все минус. Спасибо большое тебе, братан. Крутой атмосферное прохождение шедевра Final Fantasy 16. Серег, рад, что тебе очень нравится. Мне игрушка тоже нравится. Если бы, конечно, было народу больше, было бы еще прикольнее играть. Но, к сожалению, ты сам все видишь. Народ почему-то не хочет играть, ну, смотреть хорошие игры. Не знаю. На вкус и цвет, конечно, базара нет. Но хотелось бы, конечно, чтобы ценили больше подобного рода шедевры. Так, подожди, я туда не могу. А я всегда рад, что ты помогаешь, Серег. Это безумно радует. Так, давай, мы всех гасим. Оп. Так, давай, так. Хотя мне резик не просто хочется пройти. Я считаю своим практически святым долгом его пройти. Прям безумно хочу, но что-то не знаю в итоге, будет он у меня или нет. Подожди, а в чем прикол? Кто там следующий? Давай. А, вот ты. Окей, давай. А! Да ладно. Да я это так завалю всех. Мне никто не нужен, блин. Я вот так завалю всех. Нормально. Да ладно, как? Давай, там главное успеть. Блин. Давай. Замечательно. Так. Всех, вроде всех пока. Я уже не пойму, куда мне идти на самом деле, если честно. Давай я потихоньку вот так осмотрю. Я не знаю, от того, что я там использую, не использую этот меч, что-то дается или нет. Но я так понимаю, что сюда, скорее всего. Больше вроде особо некуда. Скорее всего, да. Потому что к какому-то кораблю мы тут пробираемся опять. Это мы любим. Серег, напиши, пожалуйста, как звук, как картинка, братан. Все ли хорошо видно, хорошо слышно. Это прям дико важно. Ну, ты знаешь, я человек такой. Давай так тогда. К сожалению, все люди, на которых я надеялся, они меня бросили одного на этом стриме, и толком никого нет. Ну, на этих стримах, я имею в виду всю финалку, не только. Не только этот стрим конкретно, а вообще все стримы по Final Fantasy.
Давай, 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 так. Ой, ты хорошо-то как зашло. Картинка и звук шикарно. Так, 5 сек. Так, картинка и звук шикарно. Спасибо, Серег. Спасибо, братан. Сейчас ворота откроем. 5 сек. Позвонили. Так, окей, идем дальше. В общем, Серега, курсуй меня, ладно, обязательно. Че там, сколько до финала, все, ну ты сам знаешь. А такое ощущение вот так вот, да, по игре, что это прям уже все. Прям уже конец. Ну, как выясняется, видите, нет еще. Давай. Орк. Да твою мать, да как так-то? А как я это сделал? Странно, ну ладно. Давай так тогда. Зарядим. Да я тебя и так завалю, что ты думаешь? Давай. Мне вообще пофиг, я крутой. Я могу и так. А, я его убил, смотри-ка, чё. Нихера себе комбуха какая крутая. То есть можно буквально 2 ударами его завалить. Сколько я ему отнял, охереть. Ладно, идем дальше. Надо качать эту способность, она крутая. Она реально крутая, ребят. Сколько по сюжету и остальное я еще помогу. Окей, Серег, окей, братан, спасибо тебе огромное еще раз. Так. Я в тебе не сомневаюсь нисколечко. Будем кайфовать. Пока у нас есть и время, и все остальное, надо это все делать, проходить, кайфовать. Почему нет, собственно? Раз можно, нужно пользоваться. Да как? Давай. А, еще вот какая есть херня. Это хорошо. Это прям здорово. Слушай, очень крутой меч. Вот так вот есть атака, смотри. Клевая вообще. Очень клевая. Очень клевая атака. Так, что, есть еще кто-то у нас здесь? Дайте-ка я посмотрю, сколько у меня поспа... 2? Ага, 2777. Ладно, потихоньку качаемся. Что, еще выше? Я же не был здесь, да? По-моему, не был. Что, сейчас босс будет?
Да ладно. Блин, а. Ты смотри, что делать, а. Смотри, что тебя вынес. Давай! Пусть будет так, ради бога. Давай, так тогда. Вот, вообще. Вообще по кайфу. Эта способность просто по кайфу. Она прям очень крута. Очень крута. Мне прям очень нравится. Особенно, когда понимаешь, как ей пользоваться, это становится прям... Ну, нечто. Так, хорошо. Это я сделал. А что дальше? А, вот еще ворот. Хорошо, идем. Ну, я говорю, по ощущениям, как будто это прям все. Это прям вот все. Это самый конец, как будто бы. Хоть я и понимаю, что еще нет, потому что Серега мне сказал. Здоровье, Серег, так себе. Ну, так себе, честно. Я сегодня сделал флюорографию. Слава богу, сказали, что ничего прям страшного у меня с легкими нет. Но что-то прям этот... Даже как-то дышать тяжело в определенные моменты. И видишь, я вот даже... Несмотря на то, что я безумно люблю эту ссаную колу, я решил все-таки перейти, знаешь, на более такой здоровый напиток. Так, стоп, а мне куда? Нет, я не отсюда пришел. Не отсюда я пришел? Нет. Отлично. Супер. Вот, я на самом деле переживаю немножко за свое здоровье, но я думаю, нормально все будет. Выкарабкаемся. Выкарабкаемся, пацаны. Нормально все будет. МК-1, пипец, как хочу пройти сюжетку. Ну, но как-то так. Ее нет, как говорится. Давай. Ну. Отлично. Вообще просто. Это просто кайф, пацаны. Давай так. Вообще просто стал разрубать. Ты посмотри, что я вытворяю. Я просто охеренный. Ну, в смысле, лайф. Ну, я же с него играю. Давай, ребят. Кого-нибудь. Отлично. Ну чё, ребят, готовы? Готовы, капитан? Это вообще, я не знаю, это просто имбач какой-то сейчас у меня. Настолько крутого персонажа
Давно я не встречал. После Данта, наверное, из ДМЦ вообще не припомню, когда такой подобный персонаж у меня встречался, который вот так вот просто раздает. Так, нет, мне не сюда, куда? И, ну я понимаю, что мне вот туда надо пройти, но здесь я смогу пройти, нет? Ага, все понял. Лишь бы сработало. Так сработало, и так видно. Ух ты. Да нахер. На тогда вот так вот. Я их вообще вот так вот вырублю просто. Вот и все. Так. Давай, 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 быстрей! Да твою мать, ну Клайд! Ну давай так, мать. Пусть будет так. Хрен с ним. Давай! На! Давай, 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 давай. Ой, великолепно просто. Это просто кайф. Так, отлично. Оба. Окей. Давай. Я не против, могу и так. Просто как дикий. Ну, давай. На. Давай. Да пошли вы в задницу, на. Так. Давай, 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 давай. Великолепно. Пока неплохо.
Не того! Замечательно. Все хорошо, прям сейчас смотрите, что сделаю. Давай, давай, давай. Давай, быстрей! Отлично. Проканала. Ух ты. Есть. Просто кайфушки. Кайфушки вам в пушке, пацаны. There's no end to them. The whole bloody army's here. Stand back, Joshua. I'm summoning Ifrit. Stop, Clive. You mustn't. We still have a long way to go. If you tap your strength here, you'll have none left to destroy the heart. Then you'd rather die? Jill! She's not alone. Surprised to see us. How did you? Gav. He told us exactly where you'd be. Even sniffed out a crack in the castle wall. And when we saw the heavens come crashing down, we had no choice but to believe him. It's been quite a day. To what do we owe this honor? A debt I would see repaid. Prince Dion. It's good to see you well. So, this must be Ifrit. Your uncle bade me give you a message. Listen to your heart, and guide your steel true. Your father would expect no less. That is all. Thank you. For everything, Your Highness. Dion, please. You do realize the only thing we've freed so far is this wall from its foundations, right? Now, if your lord and ladyship's quite finished. Well said, Gav. We have work to do.
Слушайте, круто. Круто. Так, стоп. Мне... Серега сказал, что побочек напихает. Сейчас или потом побочек напихают? Вот в чем вопрос. Давай отправимся в убежище, пока есть возможность. Не-не-не, я не хочу данные терять. Какие нахер данные? But don't suppose there's out I can say to make you change your mind. So I'll just tell you to stay safe. Nan won't take kindly to losing her best customer, especially after letting us carry all this stuff all the way to Ash. And we wouldn't want to anger old Nan. You mean you'll buy some off us? Что за большой молот? Welcome to the big hammer. Подожди, а у меня... Типа у меня лучше. Я правильно понимаю? Да я не знаю, что здесь нахер улучшать. Нечего улучшать. А что за плата Гетца? 325. Это... А, это у меня Рагнарёк, да. Я не знаю, что ему продавать, что нет. Зачем? Спасибо, Гетц. Хундай Гетц, твою мать. Ладно. Погнали. You see, Clive, we're not alone. If we are to win the day, we must all play our part. And ours. Ours lies beyond those doors. We've fought long and hard for this moment. Sid's dream, our dream, is within our grasp. We need only endure this final trial, and we shall. Together. Побочные задания позже появятся. Понял, Серег? You all know what it is that awaits us beyond this gate. And we shall face it together. Aye. It seems our hosts would rather we remain. I will stay them. We will stay them. Go! Just don't keep us waiting. Thank you. Welcome, sons of fire. Come back. What? Интересно, и куда это нас дели? Какой-то параллельный мир или что это? Joshua! Joshua! Wake up! Clive, is that you? This isn't stone here. Welcome to our darkness. A rift between worlds wherein your kind might reflect. Show yourself!
Grave and many are the sins of man, and we would have you know them, all of them, as fate has seen fit to deliver you home. Consider this our welcoming gift. It would seem we are trapped. And the only way out is through Ultima. We find him, and we leave. Так, межпространственный разлом. Привет, Женек, как здоровье? Здоровый, Люк, здоров. Слушай, ну так себе на самом деле. Врать не буду. Так себе, меня кашель прям убивает. Вот я вообще кашлю как собака. Не пей минералку в холостую. Это без газов, это просто вода. Почему не пить? То колу не пей, то минералку не пей. А чем простая вода тебе помешала? А как ее пить-то не в холостую? В боевую? Братан, я не знаю, опиши мне, пожалуйста. Я не знаю, как ее по-другому пить. If you are to comprehend the full extent of your transgressions, we must go back to the beginning. When the world was still young, we visited upon it a miracle, magic, and in its light did all life flourish. Yet the price for this boon would prove heavy. A pall descended upon the land, painting the horizon black as night. Though we labored to forestall its spread, in this one endeavor we stood powerless. And so we fled, that we might endure, that we might discover a means of salvation. But if it was magic that caused the blight, what of the mother crystals? I expect he'll tell us soon enough. Честно говоря, побегать вы бы могли сами. Можно было это просто в виде кат-сцены показать все. Для чего? То есть я сейчас дойду. Посмотрите, вангую. Сейчас я приду еще чуть-чуть дальше. Будет дальше кат-сцена. Потом еще чуть-чуть дальше. Еще будет кат-сцена. Для чего? Можно было просто в виде кат-сцены все это дело показать. Не понимаю, как и зачем. Еще ни хера толком не видать. Я не знаю, на ютубе вам видно нормально, гайз? Даже мне не особо видно. Ну, видно, но не сказать, что прям хорошо. Могло быть и лучше. Salvation, alas, was not readily to be had. First, we would require a land unvisited by the stain of corruption. An unprecedented journey lay before us. One beyond the limits of our fleshly bodies, and so we cast them off. Thus stripped to our very spirit did we find our new paradise. A land as pure as driven snow, Valisthea. There would the true work begin, for the black crept yet behind us. And soon did we arrive at a solution, the illness having spread to every organ. There was but one escape from this fate, to start afresh. With a new world.
one for which Barnabas labored. A paradise free from the blight where his God awaits. And where, if we only forfeit our wills and abandon everything we hold dear, humanity can join him. So, Ultima would have us follow in the footsteps of the king. And follow we shall. For now. Да, давай дальше. Ага, конечно. Еще 10 тысяч кат-сцен мне покажите. А, подожди, я, знаете, что хотел посмотреть? Способности, что у меня там? Блин, как меня... Так, 3700. Можно, конечно, вот это улучшить, а можно потом улучшить вот это. И что из этого лучше улучшить? Хер его знает. Ладно, посмотрим. Все равно пока у меня очков навыков не хватает. Типа мне куда? Окейно, спасибо за мостик. Давайте посмотрим. Блин, скорее бы уже паучок вышел. Прям паучка хочу. Там вообще релиз за релизом. Паучок, Alan Wake. Что-то еще ведь выходит. Я забыл, что, блин. Кто помнит, напишите. To forge a new world would require not only power, but a constitution strong enough to wield it. Acquiring the first would be simple. Untouched by the blight, Valisthea was replete with ether, and we had only to place jewels in her crown to claim it. Acquiring the second, however, demanded creativity. And so I cast forth the seeds of humanity. You created us. Is that not what gods do? We sowed the seeds for you, Muthos, all that you might one day blossom. And our future thus secured, we thought to slumber, though that would prove a grave mistake. For it was as we slept that man committed his greatest sin. He awoke. Alone in a world bereft of his God's radiance, he stumbled blindly, desperate for guidance. Finding no light, he sought to kindle his own. And from that single errant impulse was his will born. Having discovered himself at last, man turned his eyes inward and found he desired evermore that which only magic might afford. So wars were waged and brothers slain for custody over that dwindling resource. And the land, she wept tears of black. You would condemn us for this. Surely he cannot be so blind to his own hypocrisy. Not blind, just unwilling to admit the truth. But we're one and the same. Так, если горло болит, то теплое молоко с медом и немного сливочного масла. Горло уже не болит и лег. Оно именно как боли нету. Я просто кашлю как пес. Вообще как пес. Кстати, ребят, не забывайте, пожалуйста, лайки ставить. Давайте накидаем этому стриму как можно больше лайков. Будет очень круто. Так, окей. Идем дальше. Ну, я говорю, 10 тысяч. 10 тысяч шагов. Сейчас мы здесь намотаем. 10 тысяч кат-сцен посмотрим. И все будет нормально, я так чувствую. То есть нам рассказывают историю, судя по всему, за которой, по идее, надо хорошо последить. Но на стриме это делать гораздо тяжелее, сами понимаете.
is that? Ifrit, or what's left of him. Long have our ashes lain cold for want of a spark. Cast your eyes upon them and see what you must become. Valisthea cannot endure a second claim upon her being. The avarice of man drives her ever closer to destruction. But she may yet be saved by you. It is what you were born to do, why we nursed you and fed you, as your own mother should have. And now that you are fully grown, our Muthos, it is time at last for you to serve your purpose. To right your wrongs. If our sin is wanting to survive, then you are as marked by it as we are. The fault is yours. Our wills were born because you abandoned us. And now, you would have us forfeit them. All for a place in your new paradise. Do you imagine yourselves worthy of one? Mankind has no place in our world. Is this truly so difficult to comprehend? We only ever require you, Muthos, when the time comes to bid this wretched realm farewell. None shall follow, none shall remain. What do you mean, none? This is our world. Once the land's rebirth is complete, humanity will have served its purpose. Why would we continue to suffer that which has caused us so much vexation? Because the land doesn't belong to you. It belongs to us all! What? That is where you are mistaken. You own nothing but your precious will. Brother. I can't do this alone. And you don't have to. I grow weary of your dissent. Now you must learn that this master will not tolerate disobedience. My friends, my family. We have all suffered, all fought to survive. This world may be flawed. It may be broken. But it's all we have. And if we can't share it, I see only one other choice. You have to go. You may have created us, Ultima. But it's time we lived on our own terms. This isn't your world anymore. It's ours. Так, окей, тут мафия с боссом. Когда кашляешь, мокроты есть. Илюх, сейчас нет. Первую неделю была, сейчас мокроты нет. В октябре выходит
5-го Assassin's Creed Mirage не особо интересно. 13-го Lords of the Fallen не особо интересно. 20-го Marvel Spider-Man 2 очень интересно. 27-го Alan Wake 2 очень интересно. Спасибо, Серег. Ты вчера не смотрел, по подписке можно Ghost Recon забрать. Не, Илюх, что-то я это забыл. Если честно, братан, я забыл. Даже врать не буду, я... Давай-ка. Сейчас посмотрим. Я не знаю, вообще, смогу ли я его с первого раза завалить. Не смогу, хер его знает. Давай. Отлично. Пока так. Сейчас посмотрим, что нам это даст. Так. Давайте я попробую сейчас вот так вот просто. Пока просто бить. Не знаю, что из этого выйдет, но пока просто бить. Гад. Ах ты, смотри, что ни хера себе. Ах ты, говно. Так, замечательно, давай. Будем вот так пока. Блин, у меня эта способность пока в откате. МГС коллекция, кстати, да, мне надо, чтобы 3-й МГС пройти. Если кто-то возьмет, буду признателен. В смысле, я во время катсцены, что ли, это сделал? Such foul intent may not be sublimed through game standing. Only with heads hung low is penance paid. Wretched mortals incapable even of contrition. In fitting season shall we reap our harvest. Тихо. Давай. По крайней мере, так хотя бы пока. Так. Торгал. Меня откиль, блин. Так. Твою мать, а. Давай. Это хорошо. По крайней мере, пока все более-менее. Давай. Сейчас мы этого гада будем гасить вот так, вот таким способом, раз он не хотел по-хорошему. Будем по-плохому. Gifted this chance, and still you would raise your hand against the Lord. What now? The darkness bends. He means to end us. It wouldn't be the
first time. But let's make it his last. Your fate is inexorable. Так, а вот это любопытно. Surrender the vessel unto the darkness. Surrender it unto us. Так, давай. Ух ты, мать твою. По-моему, я промазал. Давай, 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 быстрей. Отлично. Попал. Слава богу. Ой, Санька, здорово. Здорово, дружище. Спасибо, что заглянул, рад тебя видеть. Как ты поживаешь? Я что-то тебе в ВК пишу, ты молчишь. Там важный вопрос, а то завтра уже выходит. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, что происходит? Тихо. Замечательно. Да, иди в баню. Давай, 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 давай. А. Ай, что такое? Да, блин, не успеваю. Давай, 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 давай. Ой, хотя бы так хорошо, хорошо, хорошо. Отлично, отлично, отлично. Давай. Пока гасим его так. Мы его сейчас завалим. Мы сейчас завалим гада, ребят, смотрите. Блин, а я... Только не мимо, пожалуйста. Есть! Мы круты, пацаны, мы очень круты. Спасибо. Спасибо вам всем за то, что вы со мной. Вот кто сегодня пришел, просто красавцы. At last, for countless generations, have we awaited this moment. Your struggles have made you strong, yet your soul remains heavy with sin. Absolution is nigh. Repent, and all shall be forgiven.
Tell me, Clive, how many lives have you saved since taking my name? Fewer than we have ruined. Wherever we go, we leave a sea of tears in our wake. These are the wages of your will, son. What good are our choices when all they ever bring, all they will ever bring, is death? There's no atoning, Clive. No matter how hard you try. So why not leave it all behind? Leave it all behind. Please, won't somebody save me? Won't anybody love me? I yearn, yet still she is not mine. Have I not given enough? From will is born desire, and it is this which consumes you, rendering you incomplete. Do you not see how the world bends and warps under the weight of your hungering hearts? What if it could all just go away? Just go away. Clive! None of this is real. Wake up. It's time to go home, Clive. Clive. That's right. You're my brother. Brother. Come. Remember who you are. Clive. Once more, lest you forget. My name is Clive. Clive Rossfield. Look, Ultima. Even here, the light of the vessel's will cannot be quenched. And the Phoenix, his trespass should not have been possible. Not possible unless he has been with Muthos all along. The mark of the Phoenix, emblazoned upon his heart, made manifest
by the power of will alone. The power of creation. Can it be? Are their wills truly so potent? Are you still talking? Damn it, Clive. Wake up. Hurt. Sorry to wake you, but I think it may be time to leave. This place. And once again, does my creation stray from the path laid before it? Steeped in conceit, you fancy yourself a god. You embrace Logos. But we will put an end to this hubris. What are you talking about? In the halls of origin, does our true power quicken. And there shall you be made complete. Soon, Mythos, soon you will discover how little you know of suffering. And so the crystals are no more. Yet in their silence, a new song rings. Its chorus building, a crescendo as it enters its final movement, stirring those long aslumber to waking. And back to their origin.
Bloody crystal's cracked. So where the hell are they? Oh, fuck me. Is that ether? What in good Grieger's name is going on? This is wrong. Are we back? Clive! Joshua! Jill! Is everyone all right? We're fine. What happened? Too much to explain here. Mate! We're leaving! Now! Everyone, fall back to the ship! I will be with you anon. Thank you. Так, окейно. Что тут у нас? Заранее говорю, что сегодня аккаунт брательнику на пару дней дам. Сань, вот этот аккаунт, на котором финалка, ты имеешь в виду? Этот? Я правильно понял или нет? Может, я просто что-то неправильно понял? Напиши, пожалуйста. Так, возвращаемся на базу. Ну нам сейчас здесь к истоку. Хорошо, давай. Подожди, до помощи Отто еще сначала я хочу к этому сходить. Понял. То есть я ее не допройду завтра, я так понимаю, да? А я не смогу же играть, да, если ты его дашь? Я же со своего ака играю. Никак не смогу играть. I was wondering when next you'd visit. I don't believe you've read this particular chapter before. If you have a question for me, I should be happy to answer it. Нет, пока у меня к тебе вопросов нет. Побочек пока не добавили, по крайней мере. Так. There's something about it. Подожди. Что, нет до сих пор, да? Ничего пока. Ну, судя по всему, нету. Судя по всему, пока я всех завалил, да? Раз, два, три, четыре, пять, 10, 15. Блять. 5, 10, 15, 20, 25, 27. То есть мне еще 32 здесь, по-моему. 6, что ли, надо завалить, да? Still alive, I see. Something tells me that I saw on the horizon is your doing. How'd you manage that? It's a long story. One that I'd rather only tell once. Right. All hands on deck, then.
Is this everyone? As I'm sure you've all guessed, the crystal which now commands the eastern skies was summoned by Ultima. He called it Origin. Though the significance of that name is as yet unclear. What does it matter what it's called? Its emergence tore Twinside asunder and wiped my homeland from the map. Mention of the Dominion spires can be found in the oldest of Valisthian records. But to the best of my knowledge, none provide any hint as to their true nature. That they would prove the horns of some slumbering demon. Well... The Dominion's demise was at least quick. Elsewhere, the Republican army cannot hope to contain the chaos engulfing Randalar. Canva is in flames, and the Empire. Our allies are crying out for answers. I've sent the Cursebreakers to give them what assurances we can, but right now that amounts to fuck all. They wouldn't be able to stop what the skies have started in any case. People here and across the realm grow sicker with every passing day. Could it be that this new Mother Crystal is like the others? That it draws upon the land's ether? It certainly looked that way from stone here. If that were true, it would explain the hastening spread of the Blight since the crystal's appearance. Would it not? And as the land's ether slowly rises to the surface, it pools, corrupting all who cannot channel its energies. Archay above, ether floods below, and in the middle, here we languish, hopelessly entrapped. It's all right. When we faced him at Stone here, Ultima told us his true power quickens in the halls of Origin. Needless to say, we cannot allow that to continue. If we are to stop him, we will have to find a way into the crystal. How are we gonna manage that then? It's up in the sky. And fast as she is, the Enterprise can't fly. It's a lot to take in, and I reckon we'd all benefit from some time to clear our heads. The answer will come to us. Don't you worry. Ain't that right, Clive? Right. That's right. Well, go on then. Bugger off. Same goes for you, Clive. You won't solve anything like this. Trust me. Go and get some fresh air, eh? Thank you. Так, отлично. Ему надо ак привязать. А, ну, Сань, право твое, братан, это твой же аккаунт, не мой, поэтому, ну, решать тебе. Окей, окей. Я думал, финалку пройду просто сегодня-завтра. Но, видимо, пока нет. Как скажешь, братан. Только единственное, что, у меня две просьбы. Первое, это, пожалуйста, не делайте это во время стрима, чтобы у меня стрим не испортился, скажем так. И вторая, это, ну, не меняйте пароль. Я не буду заходить, обещаю, пока ты не дашь добро. Просто, чтобы потом 10 тысяч раз пароли не вводить, не менять, вот это все вот дело. А так, ну, решать в любом случае тебе. Ultima may have created us, but he doesn't make us who we are.
Only we can do that. And if he would have us fight for our survival, so be it. It's what we've been doing all along. Much like Ultima himself, it would seem. His new world being naught but a means to survive. And so, we must contend to decide which of us shall inherit the land. Should Ultima prevail, it will mean death for us all. Of that, we can be certain. But even should he fail, what world awaits us? A withered, godless place, where our newfound freedom will most like prove a chain in itself. Well, that may be. But a chain can always be broken. As long as one has the will to break it. It won't be easy. It may take generations. Centuries of suffering. And that is if everyone plays their part. But it will happen. And when it does, it will be on our terms. That is the world that awaits us. Indeed. And what better world could one wish for? But first, we have to reach that crystal. Then it's a good thing I have wings. You can barely stand, let alone fly. And only the Founder knows what horrors await in those skies. You certain about this? Am I certain? I am the Phoenix. I will do what I must. This is our fight. Remember. All right. I yield. But only what you must, yes? I am still your sworn shield. That you are. And what of my wings? Lest you forget, you go to stand against a god. I would not have you succumb to fatigue before the fight begins. Ifrit, your brother mentioned that some few of the dominants who had lost their power to you were still able to prime. Is that true? It is. But their icons no longer submitted to their will. Then mine will have to be stronger. That you both might save your strength for the battle to come. You don't have to do this. If you do, there's a chance you might lose all you have left. And what have I but regret? My life ended in the Dominion. I fear death no more. Besides, I would have words with Ultima. He has much to answer for. We are in your debt, Dion. We can speak of debts when this is over. He speaks like a man who knows he's not coming back. And has come to terms with that. That doesn't mean that we have to, does it, Clive? Time to talk to Jill. Так, окей. I only hope she understands. Сань, ты здесь? Нет? Ты чё молчишь? То я к тебе обращаюсь, а что? Или ты все ушел уже? Так, на доске охотников 32 цели. Все, понял, Серег, спасибо. Значит, осталось мне буквально пятюню. Пятюню сделать, и все будет нормально. Так, она где-то в комнате, что ли? Что-то я не совсем понял, куда она делась.
Поговорите с Джилл. Но она вроде как в комнате, да, я так понимаю? На балкончике, похоже, стоит. Так, а здесь у меня все же вроде выполнено. А. Ну, понятно, красное это просто письма. Новая жизнь, время ушло немало, да и без случайных встреч с орками не обошлось. Ля-ля тополя. Я понял. Надо это все-таки прочитать на всякий случай, чтобы оно не висело постоянно в этом. Вот, если как бы вы хотите, ребят, вы можете ставить на паузу, читать. Я это все прошел, слава богу. И, в принципе, мне читать тут это не надо. Потому что сейчас время на это тратить смысла не вижу. Надо проходить как можно дальше. Хотел сказать, как можно быстрее, но торопиться я не хочу. Будем ждать, пока вернется Ак. Это все-таки аккаунт. Ну, точнее, игра на моем сейчас аккаунте. Я играю со своего. Но качал Сака-Сани и... Сака-Сани, классно, блин. Как будто японское имя какое-то. И, ну, раз ему необходим Ак на несколько дней, значит, мы ее допройдем позже. Но и, значит, это означает то, что дополнение за Аду мы в ближайшие дни тоже не будем проходить. Видимо, придется идти во что-то пока другое. Посмотрим во что, я пока не знаю, но посмотрим. Это мы сейчас решим с вами. Ну, не сейчас. Я подумаю, что можно завтра постримить. Я, получается, и SnowRunner не смогу. Я, получается, мультиплеерные игры завтра тоже стримить не смогу. Ладно, посмотрим. Посмотрим. Сейчас мы это все тоже осмотрим, чтобы наверняка. Окей, нам. Давай говорим с Джилл. Come to wish on a star. That might not be such a bad idea. This is it, Jill. You know what I have to do. Why I have to do it. There's no turning back now. This is where our journey was leading us. Where it will end, for better or worse. I could pray to Metia for you. But you'll be all right, won't you, Clive? You always are. I did promise we'd watch the moon together. I'll be waiting. Так. А, вот и побочки. Ох ты, сколько их тут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 минимум. А в мире нигде не появились случайно? Появились! Охренеть, а вы что, охренели? Куда вы мне столько... Ё-моё, вы мне зачем столько побочек-то накидываете? Охренеть. Еще и здесь две. Ёпарасете. Не хотелось бы добавлять забот, однако все же обращусь с одним предложением, потенциально выгодным и для тебя. Есть в этом мире книги, обладание которыми само по себе считается преступлением. Одна из таких издалека пробудила во мне жажду знаний, неутолимую и по сей день. Я не прочь вновь заполучить себе экземпляр этого произведения. Если тяги к неизведанному окажется недостаточно, знай, услуги того, кто отправится на поиски, будут оплачены. Ну, хорошо, давай. Something tells me this is no mere adventure story. Я даже думаю, что я не смогу их за этот стрим допройти. Да. Я, конечно, ожидал немножечко другого. Ну ладно. Поменьше. Ну, что-то прям накидали очень много. Зачем? Куда столько-то? Я ничего против не имею. Но, блин, ну это же реально перебор. То есть, я вроде хочу закончить. А мне говорят, пошел ты в жопу, никакого тебе закончить, играй.
и в нашу игру. Vivian, I read your note, and I'd be happy to help you find the book you're looking for. Thank you, Clive. But tracking it down will not be easy. Are you sure? Please. You have always granted me your wisdom and insight whenever I asked. It's only right that I return the favor. Or at least attempt to. You are too kind. Alas, what I ask of you is rather more trying than delivering the odd lecture. I spoke with Hippocrates to see if he had any inkling as to where another copy might be found, but perhaps it is best that you hear the details from him. If you say so. Forgive me, Clive, for asking this of you. But this book, it set me on the path to becoming who I am today. Its importance cannot be overstated. Поговорите с Арфакратом. Окей, пошли. Поговорим с саркофагом. Сань, если ты меня слышишь, пожалуйста, ответь мне в ВК. Аркафрат. Арфократ, блин, Аркафрат. Ah, Clive, my boy. What a pleasure it is to see you. Hippocrates. There's something I need to ask you. I've been charged with locating a book called From a Distance. Then you seek a rare gem indeed. One whose name I had not thought to hear from your lips. You've been talking to Vivian. Right as always. But she didn't seem keen to tell me very much. I take it she didn't like what you had to say. And yet I gather it did naught to dissuade her. Clive, if the young professor has tasked you with obtaining a copy, I fear she asks the impossible. The executors would not allow it. The executors? Coveters of Secrets. A clandestine organization committed to the collection and intenebration of forbidden texts and technologies. One such text being the tome Vivian seeks, chronicling as it does the true history of the enslavement of bearers, a tale which could overturn the established order were it ever to become widely known. Or, so rumor has it. I've never actually read the thing, or even set eyes on it for that matter. How is it that I haven't heard of this organization? Why, secrecy is the executor's watchword. They lurk in the shadows, emerging only to seize that which must be seized, be it books, inventions, or people, before disappearing again, leaving nary a trace. Which would explain why Vivian's copy was snatched from her grasp not long after she found it. By the hand of the executors, yes. But what drives them? Self-interest or ideology? Fine question. Sadly, all that is known of the executors can be recounted in a single breath. You may just as soon ask me of their origins, numbers, or the identities of their leaders. Any answer I give would be pure speculation. Then my hunt was doomed from the first. What was Vivian expecting? That I'd pluck it from thin air? Not from thin air, no. From ash. Rumors of the executors are rife among the scholars of Storm, but rather less so across the strait. I have a friend. Well, I had a friend in the village of Garnick, a collector of rare tomes, upon which subject we would oft correspond. Alas, I have heard naught from him since the skies fell dark. And no doubt he, too, has turned. But, though he did not mention it by name, it is possible that a surviving copy of From a Distance yet rests upon one of his many shelves, quietly awaiting discovery. If you were, by some chance, able to save even a single book from the poor man's library, I know his soul would rest easier. Very well. When I next find myself in Waloed, I'll be sure to pay Garnick a visit.
Так, окей. Я херню не занимаюсь, хотя ты его с аккаунта часто выкидывал? В смысле? А как я его с аккаунта часто выкидывал? Доберитесь до Гарника. Я, Сань, даже знать не знал, что я там кого-то выкидывал. Если бы я знал, то, ну, естественно, я бы так не делал. Каким образом я его выкидывал? Я бы так в жизни не сделал. Ну, по крайней мере, специально. Так, окей, ладно, надо добежать. Идите в баню все. Да не буду я с вами драться, отвалите. Да. Конечно. Конечно. Ну давай. The entire village looks abandoned. Now, which house would a bookworm live in? Она может выглядеть заброшенной, а по факту хер его, значит, сейчас выпрыгнет откуда-нибудь какой-нибудь хер. Тут это запросто может быть. Так, отчет о подготовке королевских лазутчиков. С учетом потерь в рядах королевских лазутчиков, понесенных в ходе пожара в замке Норвент в 873 году валлистийской эры, все крепости на материке получили предписание увеличить количество упражнений, связанных со скрытыми маневрами, использованием подручного оружия и техниками убийства, а также отправить перспективных добровольцев на проверку в Стоунхюр. В этом отчете изложены сведения об успехах, которых крепость Гарник достигла в деле подготовки новых лазутчиков. Гордости армии Валуда. Так. Вивер, белый цветок с черным корнем. Понятно. Ну его нахер. Ну вот здесь. Так, мугл всех волшебных созданий муглов. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так, глава 6. Издалека по один носитель. Появляется первый... появление первых адептов магии воспринималось как дар богов. Современное именование людей, получивших его скорее всего, произошло от полной версии носитель божественного благословения, распространенный в прошлом. В те времена к рожденным с даром относились как и к живым кристаллам, осыпая их всеми возможными благами, чтобы подчеркнуть особый статус. Постепенно всеобщее восхваление переросло в настоящую религию, главными проповедниками которой на свою беду стали сами носители. Жившие тогда народы с неодобрением отнеслись к основанию подобной церкви. Даже власть имущие, что позволяли обладателям дара занимать высокие позиции, в обществе не испытывали доверия к организации, созданной для носителей и возглавляемой ими же. Вскоре последователи религии подверглись гонениям, им запретили занимать серьезные должности и стали выселять из собственных домов, а собрания носителей прерывали не без применения силы. В ответ адепты магии собрали добровольческую армию, чтобы отбиваться от притеснителей, но те не унимались. Начался бесконечный цикл кровопролития, лишь расширявший пропасть между одаренными и обычными людьми. Погромы и уличные стычки переросли в полномасштабную войну, в ходе которой на большей части близнецов воцарился хаос. Кровавый потоп, захлестнувший Валлистию почти на целый век, унес бесчетное множество жизней с обеих сторон и наложил несмыкаемый отпечаток на сознание жителей этого мира. Когда сопротивление последних отрядов носителей наконец сломили, валлистийцы подписали континентальное соглашение, в котором были изложены принципы системы рабства, действующие и по сей день. Широко известная фраза «носитель не совсем человек» является отголоском той горькой войны и единственным оправданием, которое позволяет не имеющим дар выстраивать судьбу носителей как заблагорассудится. Сейчас кто-нибудь на меня нападет, смотри. Прямо от 100 пудов. Я прям уверен. Ну я же говорю.
Leaving so soon, stranger? We've been watching you. From a distance, so to speak. Subtle. I know who you are. Then we need not waste time on introductions. Hand me the book. Leave it in our care and return to your life. Your care? Do you mean to burn it or bury it? That is not my decision to make. But by one means or another, its contents shall be removed from the common record. Then I'll have to politely refuse. I won't let you erase our history. Then we find ourselves at an impasse. Very well. The book can just as easily be pried from your dead hand. Let's see, shall we? Да, ребят. Ой. Так, отлично. Давай. Так. Давай, так, давай. А, Серег, окей. Братан, 0 проблем. Спасибо, что ты был со мной. Ой, зря. Ладно. Это не страшно. Impressive. But we have other means. We shall claim the book yet. Why do you want it so badly anyway? It lays out in no uncertain terms the vanity and avarice of mankind. It tells the shameful history of the persecution and oppression of a gifted few by a giftless many. Would you say that this interpretation was correct? I don't know. You don't know. Your sword may be sharp, but your wits are dull. So let me answer for you. There is no correct interpretation of history. That a series of events took place may be proved beyond a doubt. But there can be no single, immutable explanation as to why they came to pass. It is a question of numbers and of belief. If enough people believe that a set of events occurred for a reason, that belief becomes the truth. So you're trying to control the truth? We are trying to protect people from themselves, from knowledge that would bring them naught but pain. That is all. You may keep the book, for now. The world is small. We shall meet again. Until then. Wait! Damn it. Его уже и след Let's простыл, give this да? back to Vivian. Perhaps she can explain what that was all about. Быстро он. Сань, если ты здесь вдруг, ну, то по поводу резика ответь мне, куда тебе сколько перевести, потому что, ну, оригинал на твоем аке, в любом случае, мне смысла его нет покупать на свой отдельно. Для чего?
Я его пройду и все, и как бы и закончу. Потому что DLC за Аду я по-любому хочу пройти, в любом случае. Vivian, I found it. The book you lost. You found it. Thank you, Clive. Even though I asked this of you, I was not entirely sure it would be possible. I feared the executors had seized every copy. I met with one of these executors, and I convinced him to let me keep it. He told me something. That the truth is just a matter of collective belief. And that if enough people believe a lie, that lie becomes the truth. It does. But it also means that the truth is not immutable. That it can be changed. Provided that those who wish to change it can convince enough people that their perspective is the correct one. As the sad history of the bearers proves. You said that the book inspired you to become a scholar. It did. Or its author, rather. She was a heretic, you see. A firebrand and a dissenter. A gallows stood ready for her in every corner of the realm. And by shunning society, or perhaps being shunned by it, she stumbled upon a truth so potent that an entire realm trembled at the prospect of its utterance. I, too, have always felt somehow set apart from the world of men. A stranger to my own species. She taught me that my solitude was not a curse, but a gift. And that, though my journey to the truth might be a lonely one, what I found at my destination would be more than worth the cost. Do you still feel that way? That you're not one of us? Honestly, I'm not entirely sure anymore. Since coming to the hideaway, I find my thinking somewhat clouded. Perhaps the result of studying mankind from a rather closer perspective than I had intended. But the more I study, the more I find value in this perspective. In looking not from the outside, but from within. So if you'll permit me, I'd like to continue my work here. Remember, Clive, when enough people believe, belief begets truth. Give the men and women of this benighted world the gift of truth. Make them believe in you, as I do. I'll try, Vivian. I'll try. Так, отлично. Это задание выполнено. Это хорошо. Шапочка ученого. Нахера она нужна, не знаю. Ну ладно. Пусть, как говорится, будет. Так, давай следующую побочку. Будем ближайшие выполнять. Sid, I was wondering if you could help me. It depends what with. A bearer, but recently freed from his bonds, is keen to join the Curse Breakers. As you know, the work we do is not easy, which is why we test every volunteer's suitability. I was hoping you could oversee this one's evaluation. I don't mind, but why this one? Because he wants to be a scout. Our ranks are filled with men and women capable of breaking chains and putting slavers to the sword. But scouting, we're few with the nose for that, which is why we still rely so heavily on Gav. And since he accompanies you on so many of your missions, I thought you might be better placed to recognize the traits in him that we should look for in those who'd fill his boots. Sounds reasonable. So you're happy to oversee the boys' test, then? One can never have too many scouts. Truer words, Sid. I'll let the initiate know that you'll be attending his trial, and that he is to proceed directly to Northreach in readiness. No time like the present, eh? No time like the present. I'll await you there. Окей, давай. Northreach. I don't suppose they could have chosen. Ну вообще да, что, нельзя было куда-то поближе, что ли? Это Нортрич?
Нортрич. Хорошо, давай. Отправимся. Ну, я не знаю, может быть, за этот стрим я осилю побочки. Успею, возможно, что-то пройти. Возможно, посмотрим. Well met, Sid. This is the initiate. Ember, present yourself. At your service, master. Please, just Sid. There are no masters here. Your life is your own. Oh, of course. Thank you, Sid. The sergeant says you'll be evaluating me at my trial. To become a scout, yes. You are aware of the dangers inherent in that role. I am. But I swore I'd face them. Just like the man who saved my life. And who would that be? Gav. It was him who found me and freed me. No magic, no support, just one man and his nose. Came and sniffed me out. It taught me what one man can do if he puts his mind to it. And I've been training ever since, so that one day I can be someone's saviour, just like Gav was mine. I'm sure he'd be flattered. You clearly have good intentions, Ember. And it sounds like you're under no illusions. Stick to this path and you'll make a fine curse breaker. So, what? Have I passed? You haven't even started yet. Now listen. Not far from here is an Imperial lookout, Eastwatch. The guards there record all their sightings in a logbook. You are to find it and bring it here. And bring it here, right. Anything else? No. Sneaking into a heavily guarded Imperial outpost and stealing the logbook would be quite sufficient. You will need to assess the situation, determine a point of entry, create a distraction and effect an escape, all without being discovered and thrown into an Imperial oubliette. Ember, Gav isn't our best scout because he can do everything. It's essential that you know your limits. Know my limits, right. I won't let you down. It shouldn't be as dangerous as I made out. But keep a weather eye on him all the same, would you? On my way. Мне в смысле с ним идти, что ли, надо? Right, Ember. Ёп. А. Press me. Давай. Где ты, а? Давай. Побыстрее добежим. Быстрее сделаем. И дальше по побочкам. Go, motherfucker, go. Тихо, тихо, что с камерой? Да иди в жопу, отстаньте от меня. Сюда же, да, правильно? Ну, вроде типа того. А, ну вот. These are clean kills. Perhaps young Ember really is ready. Or maybe not. Чё, на него уже напали? Damn it. Ember, draw your sword! I can't! Then run! If you want him, you'll have to go through me. Too slow. Да очень долго, блин. Nice try. Да твою мать, а! Too slow. Давай, 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 блин. Дай тебя в баню, короче. Так разберусь с тобой, нахер. Так, давай.
это быстрее желательно. Вот и все. Враг убит. Давай быстрее. Ember, are you... Gone. Of course. Scouts really are a rare breed. Back to Northreach it is then. Че, он реально смылся? Да ладно. Че, зассал? Ё-моё. Чел, да как так-то? А я думал, ты на месте. Сейчас еще в Нортриче будет выясниться, что его здесь нет, он все еще там. И надо опять идти туда, да? Я надеюсь, что нет. I didn't expect you back so soon. Where is Ember? How did he fare? I thought I'd find him with you. He must have fled. I followed him to Eastwatch, where I found him being set upon by a wild Avis. He was just standing there. Didn't even draw his sword. I had to step in and take care of things. But by the time I had, he was nowhere to be seen. I assumed he'd set off in your direction, but apparently not. Oh, I'm sorry, Sid. I knew the boy had a nervous streak, but he seemed like... The right man for the job? I believe this is the logbook you tasked me with retrieving. Eh? How did you... Don't you tell me you breached the tower while Sid was busy saving your skin. What? Wasn't that what you asked me to do? To bring the thing back without getting caught? He has you there, Nazaire. And he did it all on his own. But Sid, he did what he thought was best. And now I have to decide whether I agree. Of course. We'll await your evaluation back at the hideaway. Don't you leave my sight. Yes, Sergeant. Не, а почему сейчас его не оценить? Я бы и сейчас мог оценить. Нахера мне туда-сюда? Ой, господи, это такой бред вот немножечко. Вот это вот растягивание. Вот, то есть вот побочки, они реально геймплей растягивают очень сильно. Они прям прохождение игры как будто специально растягивают. Зачем? Непонятно. Ну ладно. You should have seen. Welcome back, Sid. Welcome back, Sid. Yes. Welcome back. Trip wasn't too much of a pain in the arse, I hope. Truth be told, it was me who suggested roping you in to help with the trial. But from what I hear, things didn't go quite as planned. No, they most certainly did not. Ember lost his nerve in the face of a beast of prey, but he didn't lose heart. He pressed on, and he achieved his aim. And is that not what we ask of our scouts? Indeed it is. Thank you for your honest appraisal, Sid. The fact remains, however, that Ember will not always have a battle-hardened warrior on hand to pluck him from the jaws of peril. All I have gleaned from this trial is that without someone watching his back, Ember is little more than a liability. Wait, Sergeant. Ember still has much to learn, it's true. And this time he was found wanting. But I'd say he's due a second chance, nonetheless. After all, he did do as you asked. With a bit of hard work, any hand can be made to hold a blade, and any mind can conquer its fears. But a scout's nose is different. You've either got one, or you ain't. And by sniffing out that log, young Ember here has shown he has a conch and a half. Wouldn't do to waste it now, would it? Fine. One more chance. I'll do whatever you ask. I'll spend my days and nights in the pit if I have to. I'll show you. Just you wait.
Daft as a brush, that one. But his heart's in the right place. Just like someone else we know. And if you ask me, we've been leaning on him for far too long. That time the curse breakers took some of the weight off his shoulders, I reckon. It couldn't hurt. Just don't tell Gav I said so, will you? I won't have him thinking he's been hard done by. Next thing you know, he'll be asking for a day off. Chance would be a fine thing. Back to work. Forgive me, Sid. This did not play out as I expected. Things really do these days. But that's why we need men like Ember more than ever. Men who can make the best out of a bad situation. Remember that. I will, Sid. Thank you. Так, отлично. Еще одно задание выполнено путем проб и ошибок. Сейчас еще чуть-чуть, у меня будет опять новый уровень. Круто. Так, ладно, у нас что там по... У нас какие-то две побочки еще там есть. Давай тоже сходим. Надо все это выполнить. Не, я не с тобой хотел. Да не ты. А вот ты. Давай, тут какие-то у тебя есть для меня подношения, я так понял. Так, а мы идем наверх. Выполнять все дальше. В смысле, а как туда мне подняться? А, лестница есть. Опять дети. Sid, you have to help us. With what? You didn't take apart another of Mid's contraptions, did you? No. Well, yes. But that's not what we want to talk to you about. It's Miss Mididol. She's been acting strange. Very strange. She's barely ever around. When she is, she acts like we aren't even there. Her head's in a crowd. In the clouds. That's what I said. In the clouds. Well, she does have a lot on her mind. When did you last see her? Not long ago. Right after she got back from saving you from Stoneham. Then it's probably just about the Enterprise. It did take quite a battering on the way there and back. You didn't break it, did you, Sid? You really should be more careful around Miss Mididol's inventions. Don't listen to her. Even if you did break the Enterprise, you could put it back together, couldn't you? But who's gonna put Miss Mididol back together? She seems really sad. Why don't I go and see if I can cheer her up? You do that? For us? She's in her dungeon. Don't scare him. It's not a real dungeon. Thanks for the warning. Так, высокие помыслы. Окей, что мне надо? Поговорить с Мид. Ну, Мид, как всегда, внизу. Ну, то есть просто ее подбодрить? Окей, давай. Mid, if you have a... That's it! I knew it! The answer was right here under my arse all along! If this doesn't steer to the skies, nothing will! To the skies? You aren't trying to give the Enterprise wings, are you? What else would I be doing? The children seem to think you're avoiding them. They're worried about you. Is this really so important that you need to shut yourself away from everyone? The Enterprise is already the fastest ship in the realm, and that's with the sea beneath her. But what if she weren't bound to the waves? What if she weren't bound to anything at all? It's not fair. The gods get the skies all to themselves, so I'm gonna do something about it. The Fallen had their chance, but they relied too much on magic. And see where that got them? But not me. I've discovered how to do it without. Well, almost. First I need to make a prototype. And is that a one-woman job? Are you volunteering? I'll have you know the Enterprise is my baby. But if a godfather's offering to lend a hand, I'd be happy to take it. First, I'll need oil, and not just some old drippings from Miss Molly's spits in the tub and crown. Refined stuff, like they make in Ordil.
Then I'll need some bone or shell. Light, strong, preferably no longer attached to the beast it belongs to. If it's beast bones you're after, I'm sure the curse breakers will know where you might find some. No, they'll know where you might find some. You're the one who offered to help, remember? I should speak with one of the curse breakers before I set off for Связался, блин, на свою See if I can't голову. find this bone while I'm there as well. Has Midadol mentioned a new project yet? Теперь мне к сокрушителям надо. Распространить сокрушитель проклятия, окей. Расспросите с двумя, если пишется, да? Что-то я такой, оказывается, безграмотный. Я думал не так. All right, Sid. Come to buy us around, have you? Only if you earn it. Mid needs a piece of light but durable bone for her next project. You've encountered your share of beasts on your travels across the realm. Any ideas? Most bones are the same. Whack 'em hard enough and they'll break. If it's durability you're looking for, shell will serve you better. You know what an adamantus is? I do. And I know to give them a wide berth. Will any old adamantus do? Well, with shells, the older the harder. There's a rumour of an ancient adamantus down in Karava, near Old Bidza. Or what's left of the village anyway. But don't expect to make quick work of the bastard. There's a reason it's lived as long as it has. I'll keep that in mind. Thank you. Так, окей. Теперь мне куда? Добыть масло в Олдхилле. Понятно, Олдхилл и что-то еще там. То есть вот сюда, давай. Кто бы сомневался, что это не так просто все будет. Да, еще как минимум, походу, будет все-таки 2 стрима. Подожди. То есть вот здесь. Масло. А, окей. Масло. Один. А еще где? Еще где-то второе должно быть масло. Но, походу, не совсем. Давай! Ай, блин, промазал, как так-то? Ой-ой-ой. Нет, вот это, конечно, мощная фигня. Да вы угораете, что? Да... Что за издевка такая? Да идите в баню, не хочу с вами драться. Опять я там немножечко отошел, и у меня все. Где хочешь, там и называется, блин. Опять заново дерись с ними. Нахер оно мне надо? Давай тогда так. Да блин. Долго. Ладно, ладно, я понял. Успокойся. Ну все же. Все. Супер, спасибо. Так. Ладно, масло я добыл. Теперь мне надо в Караве кого-то там одолеть. Где у меня Карава? Так, ладно, сейчас переместиться. 5 сек, сейчас подойду.
Так, I'll be back, как говорится. Теперь давайте искать этого, мать его, монстра. Не в ту сторону, окей. В обратку. Угу. Все правильно, по сути, сейчас. Ready, go? Сейчас будем гасить монстра, давай. Какого-то там очередного. Ну, мы это дело любим, поэтому ничего страшного в этом нет. Так, отбегу вот это. Ну его нахер. Сейчас добежим. Я не знаю, может, Outlast тогда пройти? Как вы смотрите на стрим по Outlast'у завтра, ребят? Если Сане нужен пока аккаунт, можно на самом деле какой-нибудь Outlast поиграть. Проходится быстро, весело. Looks like we found him. Давай. Я вообще помню. Давай так. Серег, я понял, братан, спасибо. Пока в целом вроде... Я, видишь, пока побочки прохожу. Когда я буду проходить этих монстров, то точно нужна будет помощь твоя. Без нее вообще никуда там будет. И пока, видишь, пока вон... Надо побочки. На этом стриме, я думаю, и то я не все побочки пройду, явно. Help me, boy. О, отлично. Убил. Новый уровень, да? Новый, давай. Какой уже у меня там? 47-й. Супер. Так, отнесите материалы МИД. Напряженка, это все долго, конечно. Блин, вообще очень много этих побочек. Прям, ну, перебор. Зачем столько пихать их сейчас? И монстры у меня там еще, по-моему, тоже появились. Ну ладно, монстров мы обязательно завалим. Это без этого никак. Но сначала давай лучше побочки. Я думаю, пройдем, чтобы потом спокойно гасить. Потому что, видишь, он появилась. Потом со спокойной душой мы пойдем просто всех их завалим. Но я думаю, что это уже будет на следующем стриме. Хотя есть вероятность, что весь следующий стрим придется посвящать побочкам, учитывая то, что их еще дофига. Их очень много еще. К счастью или к сожалению, фиг его знает. Некоторые из них бывают прикольные, а некоторые, ну, такие. Поэтому ладно. Mid, tell me this is all you need. You make it sound like I asked you to save the world or something. Tell me
This is all you need. It's most of what I need. After you left, I went over the figures again, and I realized I'd forgotten a 1 and a 0. And a cogwheel. Just a tiny one. Though, that's the problem. Gears that small are a bastard to make, and I may have lost the one Blackthorn spent a fortnight toiling over. wait. The children. When they took apart your scales, there was a tiny brass gear. Now that I think about it, they didn't use it when we put the scales back together. The young'uns? But why would the... You know what? I don't want to know. I'll keep working on the model. You go and find that cog. Понятно, то есть это еще не все. Видите, издеваются, да, вот этим вот постоянным беганием туда-сюда, прям постоянно, ну куда, ну зачем так много? Sid, is Mid still hiding from us? She wasn't hiding. She's fine. She's just busy working on her next project. A new invention? What is it? What is it? Is it an airship? I bet it's an airship! Do you think she'll let us help? That just so happens to be why I'm here. She needs something special, something only you three can provide. A brass gear. A tiny one. One that might fit on, say, a set of scales? Oh, the one you forgot! We remember! We saved it, just in case. It's in the bag of bits. Since your lesson, we've been disassembling, then reassembling everything we can find. All the pieces that are left over, we keep under our beds, just in case. That's good to know. Look! I found it! Is that all? Just the gear? We have more parts if Mid needs them. That's all for now. But I'll let Mid know about your hoard. Just in case. Thanks, Sid. Так, хорошо. Это супер. Пойдем. Well, did they have it? They did. And they kept it somewhere nice and safe. Will it work? Will it work? It's perfect! You're a genius, Clive. What exactly are you going to use it for? Only the most important job of all. The wings aren't going to move on their own. But with the right cog in the right place... Well, you just wait and see. That should do it. Here goes nothing. Titan's tits. It wasn't supposed to fly, was it? Of course it was supposed to fly. Wouldn't be much of an airship if it didn't. Honestly, these bloody engines are driving me mad. I was so sure this would be the day she soared. The Mithril engine was made to make dreams come true. But maybe this is one dream the world's better off without. Show folk how to take flying. It won't be long till they're raining death down on each other. People will lose their homes. Children, their mums and their dads. Like I lost mine. I'm sorry. So am I, Clive. So am I. Sorry that I have to choose. Do I follow my head?
Or do I follow my heart? Good question. The first time I stood on the deck of your ship, felt the wind in my hair. It was like I was flying. But imagine how it would feel to actually do it. My dad always said there were two ways of living life. Chasing a dream or shuffling to your grave. And he were right. Right about a lot of things. Not that I like to admit it. People need dreams to chase. Especially in a world like this. Right. When this is over, I'm gonna take all my mithril engines to Zemeckis and sling them over the edge. I won't have my dream end up turning into someone else's nightmare. But all that hard work... All that hard work will not be used for war, Jamie. But it ain't like it'll be gone. Tell me, Clive, have you ever been on a treasure hunt? Not since Joshua and I were boys. Why do you ask? Because I'm gonna bury the engine schematics and leave behind a little riddle telling people where to find them. A really hard one, so that only the most dedicated dreamers will ever be able to work it out. Ooh, I can picture it now. Some daft general squinting at the words with a gormless expression on his mug. Like that one, yeah. Right. Of course, if I'm putting this engine at the end of a treasure hunt, I'll still need to make it a treasure worth hunting for. Won't be much of a prize if it couldn't even make a toy boat fly after all. My dad always said, dream big. But it ain't the size of a dream that's important, is it, Clive? Only that it's a good one. And I reckon I've got a fair few good uns left in me. I'm sure you do. Так, хорошо, это мы выполнили. Я надеюсь, не придется реально какие-то ее идти искать еще. Нахер. Не хочу. Все, давай, пока. Спасибо. Так, ладно. Дальше. Идем дальше. Здесь же... Подожди. А, здесь еще вот наверху есть, давай. Все эти побочки выполнить, конечно, это такое дело. Нелегкое, не быстрое. Sid, may I have a moment? Of course. It is an honor to finally speak with you. My name is Herman. I've been with the Cursebreakers for some time now, and I wish to be deployed to Ash. Any assignment will do. No. The lands across the Narrow are too dangerous. I will not send good men and women to risk their lives needlessly. Why would you want to go back? I need to retrieve something. Something important. I was raised in an orphanage. The Badbach Conservatory. Or rather, I was held captive there. It was not a place of nurture. It existed solely to turn bearer children into mindless weapons. We were tortured until we feared no pain. Tormented until our hearts turned to stone. And few ever survived long enough to become tools of the last king. I can't imagine. I lost so many. I can't even remember all their names. But they must be remembered. They cannot fade away, faceless and forgotten. The Institute
was run with military precision. Every child measured, every name recorded, every death logged with meticulous care. Sid, allow me to travel to Ash and recover the registry so that my brothers and sisters might live on. You are a good friend, Herman. But the fact remains that Ash is simply too dangerous. Sid, please. Even should it cost me my life. Too dangerous for you, Herman. But not for me. I'll go to Bad Bach and find the registry. You will? I won't let you risk your life. I don't know how to thank you. You can start by telling me where I'll find this orphanage. Vida Grace. Hidden in a forest, overlooking the plains. All right. I'll see what I can find there. May the mothers guide you. Так, очередную миссию, короче, взяли. Давай, где это? Где это? Где это? Ага, вот сюда, да? Хорошо, чё, нам не впервой. Отправимся. Серег, главное на следующем стриме по этой игре будет обязательно. Потому что там мы будем проходить все. Будем гасить монстров и, я не знаю, игру там завершать. После того, как я все эти побочки пройду, Серег, ты мне знаешь, что одно скажи. Сколько мне примерно потребуется до окончания сюжетки? Вот это, на этот вопрос мне самое главное ответь. То есть, ну, убираем побочки, убираем монстров. Ну, доску охотников. Сколько мне останется пройти? То есть, ну, сколько мне примерно, насколько по времени мне нужен стрим, чтобы все это дело завершить? А, ну понятно. Он сюда не мог отправиться, по сути. Ну, то есть, он мог отправиться, но здесь... No need to ride from here. This must be the orphanage. Hopefully the registry is still here. Стой-ка. Я же хотел способности посмотреть. Вот. Давай. Вкачаем. Подожди. Это же не дает мне... Ее же не надо перемещать, правильно? Ну-ка. Ну да, все правильно. Значит, если здесь я что-то возьму... Я, с вашего позволения, не буду читать. Conditioning. This is nothing short of torture. Herman wasn't exaggerating. It's a wonder he survived. Это же не... А, ну. Недавно мне довелось узнать, что среди детей, обративших камень из-за продвинутой мной жестокого обучения, была и моя дочь. Я почти не вспоминал о ней с тех пор, как отдал ее еще младенцам приставам. Расспросы военных все подтвердили, я пытал своего ребенка. Теперь я вижу свою дочь повсюду. Сегодня одна из девочек улыбнулась мне в надежде получить объедки со стола, и это была ее улыбка. Улыбка, унаследованная от матери, той, кого я убил за то, что родила носителя. Теперь их призраки преследуют меня. Дочь, жена, подопечные, все погибли от моей руки. Я стольких убил. Чувство вины стало невыносимым. Я принял решение и завтра должен умереть. Таким будет мой последний приказ этим страдальцам. Последняя пытка, которую им придется пережить. Я прикажу разорвать мое тело на куски, а затем закопать их под белым деревом, что словно в мольбах возведет ветви к небу. Рядом пусть положат свидетельство моего позора, моего проклятия, записи со своими именами, именами тех, кому я навредил. Что-то Серега молчит. Ну давай, давай, по-любому здесь будут сейчас монстры, это 100%.
forked white tree. This must be the place. Наверное, здесь, а может и не здесь. Я не знаю. Could he really be buried here? There's something hidden among the roots. Let's see. This must be the registry. Так. Ну понятно, тут, короче, ужас. Тут So many ужас. names. This place was a slaughterhouse. But where is the architect of all this misery? It was only a matter of time, I suppose. This place is cursed. Твою мать, да? Давай, пожалуйста, давай, 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 давай. Вон даже как. Отлично. Давай. Блин, я маловато. На самом деле хряпнул-то. Ну ладно. Твою мать. Так, да, так. To me, Flame! Let's try. Too slow. Гад. Да умри ты. Все. Серега, видимо, ушел. Ну ладно. Я здесь, говорит, а сам ушел. Так, отнесите журнал в убежище. Окей, Герману. Где ты там, Герман? Блин, сколько миссий, а? Охереть. Много побочек. Слишком много их пихают. Это перебор. Это реально, пацаны, перебор. И вот до каждого бегай. До каждого бегай, принеси, унеси, забери, отдай. Нельзя, что ли, как-то попроще все это было сделать, блин. Ну ладно. Я человек не гордый, поэтому все нормально. Могу избегать, мне не так-то сложно. Ну как сложно, но не настолько прям. Даже не сложно, а долго, вот. Вот, это будет правильное описание. Здорово. Джорман, забирай свой журнал. I hear that you traveled to Ash, Sid. Did you by any chance recover the names of my fallen friends? I did. Yes. If I may, a bearer registry. The director was a brutal man. He got no worse than he deserved. The registry was all I found beneath the tree. There was no sign of a body. Or any record of what happened to the children after the orphanage closed. I pray that at least some of them survived. All their names are here.
The ones we lost. My friends. My light in those dark times. I can still remember their faces, like it was yesterday. Children who were taken from their bunks in the morning, never to return. No explanation ever offered. They'd be happy to know that you survived, Herman. But why did I make it out alive, when so many others died in that awful place? It's not your fault. And blaming yourself won't bring them back. Honor their memory. See that their names live on. That way, at least. They're never truly gone. Thank you. Sid, I'm going to write a book. An account of the horrors of Badbach, and the spirit of those its custodians sought to crush. All of Valisthea will know of our suffering, and in the name of those I lost, I will not let it happen again. Neither will I. These records would have been buried for all eternity, were it not for you. Thank you. Так, хорошо, выполнили. Супер. Супер, просто пупер. Супер-пупер, рыба-кит нахер. Так. Сколько еще здесь? Еще... Еще 4, вы чё? Прикалываетесь, что ли, надо мной? Охереть. Серега, ты здесь? Нет. Серега, ты мне нужен, Серега. Серега, блин. Ты куда ты делся? Ладно. Нам не привыкать. Сейчас еще пройдем по бочке. Ну или по бочку. Посмотрим. Сейчас. Как затянет, так как говорится. От этого будем плясать. Раз, два, ну да, 4 минимум. То и больше даже. Sid, do you have a moment? By all means. It's my old master. Seems there's no escaping her. She found some way to send me a letter. And something else. Records from a Waluda prison. Seems they were keeping a lot of bearers there. How did she come by such a thing? Finding bearers always was her strong point. And it seems the cells of Balmung Dark are full of them. Foreign captives, the masterless. Bearers no one would miss. And even better for her, bearers with no one to look after them. When ether started lapping at the walls, the jailers fled. Leaving the bearers to be liberated by whoever happened to come along next. Sid, I'd like to believe that I've earned your trust by now. And while I'm well aware that you've forbidden Cursebreakers from traveling to Walud, I can't let those bearers die in their cells. I'd rather risk shipwreck on the Shadow Coast than leave them to starve. We'll be needing the Enterprise if we're going to navigate the Narrow. Does that mean... I'm making an exception, but we travel together. And we stay no longer than we have to. Ash is an inhospitable place at the best of times. We save as many as we can, and we leave. Thank you, Sid. There was a name in the prison register. A name from my past. Chadwick. Another of my former master's protégés. A gifted soldier, and the closest thing I had to family. The thought of him held captive in that place. He must be very important to you. He was. Is. Then we find him. The entrance to the prison lies in the shadow of Ravenwit Walls, just beyond the portcullis. We should head there as quickly as we can. I only pray there are still bearers alive to save. As do I, Doris. Что-то мне плохеет. Что-то мне плохеет. Прям, ну так нормально плохеет. Башка кружиться начала. Это херово. А, мне сюда, окей, давай.
Вместе, говорит, пойдем. А где тогда она? Если мы вместе идем... Блин, да стой ты. То почему я один? Doris is waiting for me near Balmung Dark. The longer she's out in the open, the more likely she is to be found by a Kashik. I need to hurry. Да, алкаш. Здорово, пацаны. Не, мне не нужны сейчас. Вообще. Никоим образом. Мне сюда надо. Здорово. Ты мне тоже не особо нужен, так что пошел в жопу. 30, что ли, мать я? There were no guards, I take it. None manning the gates, no. It's a different story inside, though. The corridors are crawling with Akashic. Most likely guards left behind when the wardens ran. If Chadwick was being held here, I worry that he may already be. Don't give up hope just yet, but let's move quickly. Let me check the ground floor. The ether stick is there. Then I'll search the upper level. Good luck, Sid. Stay safe. Так, и... Just how bad are the floods inside the walls? Я думал, мне через ворота. I hope not. По факту нет, окей. Locked up tight. И чё? Что делать? Да ладно. Окей. Так, Тимбаль Мунга при связании о статусе. Сим удостоверяю, что Королевство Волод присутствует данному заведению статус тюрьмы для содержания носителей. Цель заведения — упрощение и дрессировка зверя Кудзы для дальнейшего использования одного на поле боя. Вышеупомянутую цель следует под страхом смерти содержать в строжайшем секрете. Пленные поставляются только для вышеупомянутой цели. Использование носителей в иных целях требует специального разрешения. So this place was no ordinary prison. And I doubt they'll have taken the creature with them when they fled. Окей, давай. Подожди, ну мне на нижние этажи, то есть мне наверх-то точно не надо, она же наверх пошла. А я где-то внизу должен. Давай, я всех завалю. Мне вообще пофиг. Я их так завалю всех. Окей. Чё, я тут читать должен, что ли, все это? Здорово, Митян. Так, рекомендация по использованию зверя Кудзы. Известно, что Кудза крайне агрессивный вид. В связи с этим предполагалось, что при успешных действиях этого зверя на поле боя противник понесет значительные потери. Однако в ходе дрессировки выяснилось, что Кудза не способен отличить врагов от союзников, в связи с чем использование наряду с регулярной армией не рекомендуется. Предлагается привлекать внимание врагов с помощью пленных носителей, а лишь потом спускать на них зверя. Таким образом, возможно добиться наиболее весомых результатов при минимальных жертвах со стороны Валуда. What happens when they run out of bearers? Even the Imperials take better care of their branded than that. Чё там, да ничего, Митян? Играю. Стал как пес.
Вот тебе ключ, дай. Меморандум по вопросу кормления зверей Кудзе. В последнее время из-за перебоев в поставках уменьшились запасы, пригодные для кормления Кудзе. К счастью, выяснилось, что в ходе боевых упражнений зверь поедает носителей, выставляемых против него. Стоит отметить, что Кудзе устраивает такой тип кормления. Вероятно, живые носители — предпочтительный вид пищи для него. Результат неожиданный, но удовлетворительный. Подобным образом можно утилизировать носителей, более непригодных для дрессировки зверя. This is even worse than I'd feared. Ты мотался весь день, поэтому и устал не целый день-то. Так, теперь мне наверх надо подняться, да? Тут лесенка где-то была, кстати, как раз. Вот она. Давай. Проверим, что к чему. Ага, прикольно. Слушай, классная способность, на самом деле. Вообще прям. А ты что делал? Ты где мотался? No luck downstairs. But I did find out that this place was more than just a prison. Something far more sinister was happening here. I know. I've been reading some of these documents and it can't be true, can it? Bearers die every day in service of their masters, but this is so much worse. Pitting bearers against a wild beast armed with nothing but their wits? And all in order to bring about more death. And not just those who could fight, but the elderly, children even. And those who wouldn't or couldn't were disposed of. Whatever that means. I'm afraid it means they were fed to the monstrosity they kept here. Then we're too late. And I was a fool to bring you here. Don't say that. Did you find anything else? A key. But it doesn't fit any of the locks on this floor. Perhaps it will fit one of the doors downstairs. There's a corridor I haven't searched yet. Finish up here, then come and find me when you're ready. All right. I'll be there in a moment. Расскажу потом. А что, сейчас нельзя рассказать? Что там? Что-то такое прям серьезное, опасное? Что никому нельзя рассказывать? Так, ладно, идем. Крутить запертые ворота ключом. Хорошо. Блин, почти уже конец. Но завтра финалки не будет. Завтра, если будет стрим, то что-нибудь другое постримим. Что, пока не знаю. Но что-нибудь другое тогда. Я подумаю. Может быть, на самом деле, Outlast пройти. Отлично. Тут уж писать не буду. Понял. В личку, братан, можешь написать. Смотрите, восточное крыло. Ну типа, надо пройтись, да, именно? Я думал, сейчас какая-то херня здесь вылезет огромная, которую мне надо будет завалить. Блин, еще глаз чешется, как не вовремя. Survivor. She sounds close. Вот же он, ребенок. Who are you? There's no need to be afraid. Are you alone? Are there any other survivors? Some of the guards. They're still here. But something's wrong with them. Everyone else was eaten by the monster. Of course there were. Thank the Founder. It was worth our coming. But I'd rather we didn't linger. Are you ready? Ready when you are. You poor thing. He must have been terrified. Did Jadwick send you? What?
He fought the monster. Distracted it so I could run away. He must have sent you. He promised to free the others too. Where is he? He opened your cell, didn't he? He wouldn't be here otherwise. Chadwick. Was that? Monster's back! Chadwick, help! We have to get out of here. Doris, keep the girl safe. All right. You put that bear-eating bastard in the ground. Так, ладно, я понял. Там, короче, монстр, надо которого завалить. Я могу сохраниться же, да? Да, отлично. Ладно, это я буду продолжать на следующем стриме, потому что сейчас у меня уже времени нету. Есть дела, которые я не могу откладывать. Так что как-то так, гайс. В общем, давайте на этом будем потихонечку заканчивать. В общем, я надеюсь, что вам стрим понравился. Поддерживайте его лайками, пишите как можно больше комментариев. Обязательно подписывайтесь на данный канал, если вы вдруг не подписаны. Прожимайте колокольчик, как обычно, чтобы получать уведомления о всех новых стримах и трансляциях. Также, ребятки, обязательно подписывайтесь на мой основной канал, на котором я делаю различные видеоигровые видосики, такие как обзоры, блоги, топы, мнения, распаковки и много-много всего интересного на видеоигровую тематику. Ссылочка на основной канал в описании под данным стримом есть. Огромная просьба к тем, кто на него еще не подписан, ребят. Пожалуйста, прямо сейчас перейдите и подпишитесь. Этим самым вы безумно сильно меня поддержите. Что, сейчас отдыхать, да? Вступайте в мой паблик ВКонтакте, подписывайтесь на наш канал в Дискорде, где мы общаемся и играем все вместе. Подписывайтесь на мой канал в Телеграме, там я публикую различные интересные видеоигровые новости, которые вы больше нигде не увидите, анонсы стримов, различные голосования, опросы, видосики из моей реальной жизни, подборку музыки, советы по фильмам, мультфильмам. В общем, море интересного контента у меня в телеге. Обязательно подпишитесь, ссылка в описании под стримом есть. Ну и, ребятки, если захотите поддержать канал или меня лично финансово донатами, то ссылка на банковскую карту и на Donation Alerts в описании под данным стримом также есть. Я вам, само собой, за любую поддержку скажу громаднейшее спасибо и от всей души буду безумно и безумно признателен. Ну и также напоминаю, что вы можете заказать стрим. Если вам в моем исполнении захочется увидеть какую-то конкретную игру, вы можете мне задонатить 500 рублей, написать название игры, и если эту игру возможно купить, скачать или еще каким-то образом достать, она обязательно здесь появится. Как говорится, решать только вам. Ну а на этом все, ребят. Спасибо, что были со мной. Всем хорошего вечера. Увидимся уже совсем скоро на следующем стриме. Всем удачи, всем до скорого, всем пока.